Uh, Hello, everyone. This is Arinam Ghosh, back with another lecture, another video lecture on uh, feminism. This is perhaps my sixth video lecture on feminism. So I have talked about French feminism, especially about Julia Kristeva in the previous video. In this particular video, I'll talk about Helen Cixous, Louis Irigaray, the rest other thinkers of the French feminism. Then I'll move into, of course, the third wave of feminism, beginning with Judith Butler, who for the first time propounded the theory of the gender performativity. We will try to discuss what gender performativity is. Now, let us begin with Helen Cixous. Cixous, a very prominent French philosopher, playwright, novelist, poet, born in 1937 in Algeria, almost like Derrida. She was born in Algeria. And she entered into the English-speaking literary scene with the publication of the famous essay, The Laugh of Medusa, in 1976. In that particular essay, she has coined the term écriture féminine, that is female writing, which has generally been considered as a kind of watershed in post-structuralist feminist thinking. Now, we have to understand what écriture féminine is. Écriture féminine is both a literary theory as well as it's also a practice. So আমি আগেই একটু আগে যখন ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজম নিয়ে আগে লিটারারি ভিডিওতে আলোচনা করছিলাম কাকে ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজম বলে, আমি বারবারই বলেছি ফ্রেঞ্চ ফেমিনিস্ট রাইটিং এর মধ্যে টু প্লে উইথ দ্য ফিমেল বডি, টু সেলিব্রেট female body as the site of human freedom, especially feminine freedom, এইভাবে ট্রিট করা হচ্ছে। Because according to the French post-structuralist feminist, language is the patriarchal tool of discourse. Language is the patriarchal ideological discourse, and hence they have to dismantle and destroy and almost completely jeopardize the basic premises of the linguistic system. So যেহেতু তাদেরকে লিঙ্গুইস্টিক সিস্টেমের বেসিক প্রেমাইসেস গুলোকে নষ্ট করতে হবে, ভাঙতে হবে, ধ্বংস করে ফেলতে হবে, তাই এসেনশিয়ালি তাদেরকে এমন একটা মোড অফ রাইটিং ইনভেন্ট করতে হবে যে মোড অফ রাইটিং এর মধ্যে এক ধরনের রেজিস্ট্যান্স থাকবে। এবার এই রেজিস্ট্যান্স তারা কিভাবে অ্যাচিভ করবে? কারণ তারা তো কখনোই তাদের মোড অফ রাইটিং এর মধ্যে পেট্রিয়ার্কাল ল্যাঙ্গুয়েজকে ইনকর্পোরেট করতে পারবে না। সো in order to deliver a feminine experience, Helen Cixous said that they have to invent through their bodies and not through their mind but through their bodies, because একজন ওম্যানকে দেহ হিসেবেই দীর্ঘদিন ধরে পুরুষতন্ত্র দেখেছে, সেভাবেই তারা ভিজুয়ালাইজ করেছে। যেহেতু the female body has always been tabooed, has always been marginalized, has always been annexed by the patriarchy, ফলে সেই ফিমেল বডি দিয়েই, সেই দেহ দিয়েই তাদেরকে উত্তর দিতে হবে। এবং এই দেহটার দিয়ে তারা কিভাবে উত্তর দেবে? This articulation, this rather radical and revolutionary articulation will be an articulation of the non-hierarchical difference as opposed to a phallocentric language. So what is a phallocentric language? Phallocentric language is a form of language which holds the male phallus or the sexual organ as the source of power, as the primary source of patriarchal domination. তাকে ভাঙতে গেলে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইনভেন্ট করতে হবে which will be essentially non-hierarchical, that is যার মধ্যে কোনো ধরনের হায়ারার্কি থাকবে না, এইটার পরে এটা, তার উপরে এটা, তার উপরে এটা। এটা আমাদের সোসাইটিকে পিরামিডাল হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচার দিয়ে পরিচালিত। একেবারে তলার দিকে থাকবে ফর এক্সাম্পল ম্যানুয়াল লেবারার্স, তার উপর দিকে থাকবে দোজ হু আর in the marginalized section of the society, financially poor and others. তারপরে থাকবে ব্যবসায়ীরা, তারপরে থাকবে পাওয়ারফুল পলিটিক্যাল লিডাররা। এই যে যদি একটা হায়ারার্কি আমি সোসাইটিতে তৈরি করি, এই এনি ফর্ম অর হায়ারার্কির এগেনস্টে écriture féminine অপারেট করবে, or for that matter post-structural feminist thinking অপারেট করবে। So any form of hierarchical language
according to them, will create binary opposition. Oppositions like, যেরকম দেরিদা বলেছিল, like a man and woman, like a light and darkness, like mind and body, like self and other. Where the first term, for example, light and darkness are light, good and evil is good, man and woman man, but the first term is invariably dominant. যেখানে প্রথম টার্মটা সেকেন্ড টার্মকে ডমিনেট করে। সো এমন একটা কিছু ক্রিয়েট করতে চান সিক্সুস যেখানে এই যে হিস্ট্রি অফ ডমিনেশন উইল কমপ্লিটলি বি ইরেজড। This is écriture féminine, a mode of writing which will articulate in a very revolutionary way, in a very radical spirit. It will promote women's rights, and it will promote difference opposed to any form of phallocentric construction, which will eventually deconstruct all forms of binary opposition, যে অপোজিশন করার কথাগুলো আমি একটু আগে বললাম। সো সিক্সুসের কথার মধ্যে এই এক্রিচার ফেমিনাইনকে প্রমোট করার একটা বিরাট দিক ছিল। সো এক্রিচার ফেমিনাইনের মধ্যে কি থাকবে? হোয়াট আর দ্য এসেনশিয়াল ফিচার্স অফ এক্রিচার ফেমিনাইন? It is feminine writing. Definitely it will promote the writings of the women, writing through the body, through the cavities of the body, through the fluids of the body, those cavities and fluids which are essentially unique to women and not present in a male body. The unconscious fluid, it will eventually encourage multiplicity. It will be essentially encourage the ফেমিনাইন সেক্সুয়ালিটি, যেটা আমি বারবার বলছিলাম, ফিমেল বডিকে সেলিব্রেট করা। এবং পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট ফেমিনিজম যেহেতু ইজ আ পার্ট অফ দ্য পোস্ট মডার্নিস্ট মুভমেন্টস, এসেনশিয়ালি তার মধ্যে সেলিব্রেশনের টোনটা থাকবে। সো ইট উইল অলওয়েজ রিফিউজ এনি ফর্ম অফ সেলফ অ্যান্ড আদার বাইনারি, and sexuality is from any body part at any time becomes a very important tool for écriture féminine. So to quote, this is a famous picture of the Medusa by Caravaggio. Medusa was an assistant priest of Bacchus, was the god of wine, the god of intoxication. Medusa was a female assistant of the Maenads, was one of the Maenads of Bacchus, who has serpent in her hair, and she was absolutely an intoxicated woman. For intoxication, madness, insanity, এইগুলোকে সিক্সুস প্রথম সেলিব্রেট করতে আরম্ভ করতে রাইটিংয়ের মধ্যে। বারবার বলেছি, হিস্টেরিয়া which has been originated from the Greek term hister, which means uterus or womb, একটা বিরাট বড় সময় জুড়ে 18th century এবং 19th centuryতে women were being marginalized because of their postpartum depression, after the childbirth, because of the lack of the nutrients in their body. এর ফলে তাদেরকে এসেনশিয়ালি ট্যাবুড এবং মার্জিনালাইজ করে কোনো একটা রেস্কিওরে, বেড রেস্টে, কোনো একটা ক্যাসেলে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এই যে দিনের পর দিন ধরে যেহেতু উইমেনদেরকে মার্জিনালাইজ করা হয়েছে, ট্যাবু করা হচ্ছে বিকজ অফ দেয়ার বডি, তাই সেই বডি থ্রু দিয়েই এই ফ্রেঞ্চ ফেমিনিস্টরা, এই সিক্সুসরা উত্তর দিতে চায়, আনসার করতে চায়। And I quote, almost everything is yet to be written by women about femininity. Almost everything is yet to be written by women about femininity. এখনো লেখা অনেক বাকি আছে, প্রায় পুরোটাই বাকি আছে। About their sexuality, that is its infinite and mobile complexity. So Cixous talks about the infinite and mobile complexity of the feminine sexuality, about their eroticization. Eroticকে রেকগনাইজ করতে চিরকাল ফেমিনাইন সেক্সুয়ালিটি ভয় পেত, সেই eroticকে রেকগনাইজ করতে সিক্সুস বলছেন sudden turn-ons of a certain minuscule immense area of their bodies. So she is talking about celebrating the unexplored sections of the female body, a woman's body with its 1001 thresholds of ardor. Once, by smashing yokes and censers, she lets it articulate the profusion of meanings that run through it in every direction. So Cixous is talking about celebrating the female body, which will make the old single-grouped mother tongue reverberate with more than one language. So the multiplicity of language, তার থ্রু দিয়ে মাল্টিপ্লিসিটি অফ ইন্টারপ্রিটেশনকে এনকারেজ করার কথা সিক্সুস তার লেখার মধ্যে বলছেন। অ্যান্ড শি ইজ টকিং অ্যাবাউট সেলিব্রেটিং দ্য ফিমেল সেক্সুয়ালিটি থ্রু রাইটিংস, celebrating the cavities, the unknown, unexplored cavities of the female body through writings.
So Cixous was a very creative writer and philosopher. আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে লাফ অফ মেডিউসা, যদি তোমরা পড়ো, ইটস a 25-page essay which will completely alter your idea about philosophy, about feminist philosophy in particular, because এই প্রত্যেকটা ফেমিনিস্ট ফিলোসফার, যারা ফ্রেঞ্চ ফেমিনিস্ট ফিলোসফার, তারা কিন্তু তাদের লেখা কিন্তু খুব এসেনশিয়ালি পোয়েটিক, almost like the semiotic part of Julia Kristeva, একটা এসেনশিয়াল একটা মিউজিক্যাল এলিমেন্ট থাকবে। ফলে সেই ব্যাপারটা কিন্তু সিক্সুসের লেখার মধ্যে খুব ভয়ঙ্করভাবে আছে, এবং পড়ে প্রায় মনে হবে একটা একটা ফ্যাসিনেটিং পোয়েম, পিস অফ পোয়েম। So Cixous said, I overflow. My desires have invented new desire. My body knows unheard of songs time and again. I have felt so full of luminous torrents that I could burst with forms much more beautiful than those which are put up in frames and sold for a stinking fortune. So Cixous talking about the overflowing desire. Desires have invented new forms of desire, and the body knows of unheard songs, and it's full of the luminous torrents. So since writing is the place where this subversive thought can germinate, it is especially shameful that the phallocentric tradition has, for the most part, succeeded in suppressing the women's voice. So Cixous is seeing or visualizing writing as the space where this subversive and transgressive thought of the women can germinate. সেখান থেকে জন্ম নিতে পারে এই সমস্ত সাবভার্সিভ এবং ট্রান্সগ্রেসিভ থট, আনকনভেনশনাল থট, যেগুলো সোসাইটি দিনের পর দিন ধরে পেট্রিয়ার্কাল কনস্ট্রাকশন দিয়ে রিপ্রেস, সাপ্রেস, অপ্রেস করে রেখেছে। সেই থটগুলো অলমোস্ট লাইক আ ভলক্যানো যেন বেরিয়ে আসে, অ্যান্ড উইমেন মাস্ট আনসেন্সর হারসেলফ। এই যে পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটির বিভিন্ন ডক্ট্রিন, যে নিজেকে সেন্সার করো, লুকিয়ে রাখো, রাত্রি 8টার সময় বেরিয়েও না, এই ট্যাবুগুলোকে আনসেন্সার প্রথমেই করতে হবে, অ্যান্ড রিকভার আর গুডস, আর অর্গ্যানস, আর ইমেন্স বডিলি টেরিটরিজ হুইচ হ্যাভ বিন কেপ্ট আন্ডার সিল, যেগুলো অলরেডি পেট্রিয়ার্কাল কন্ট্রোলে ছিল। পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে যে নারী দেহ ছিল, সেই নারী দেহকে সেলিব্রেট করার কথা এখানে সিক্সুস বলছেন। And she must throw off her guilt or for being too hot or too frigid, too motherly or too unmaternal. But the heart of Cixous' theory is her rejection of the theory. Women's writing will always surpass the discourse that regulates the phallocentric system. So at the heart of Cixous' discourse, there is always the tendency of the rejection of our theory. সমস্ত ধরনের থিওরিটিক্যাল ফরমেশনকে যে রিজেক্ট করার চেষ্টা, সেটা কিন্তু সিক্সুসের থিওরির মধ্যে রয়েছে। কারণ ডিসকোর্স বা থিওরাইজেশন মানেই তো এসেনশিয়াল পেট্রিয়ার্কাল অর্ডার, যেখানে পেট্রিয়ার্কি তো থিওরিকে, ডিসকোর্সকে, ইডিওলজিকে কন্ট্রোল করে, তোমার চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, পেট্রিয়ার্কি তো নিয়ন্ত্রণ করে। সেইগুলো থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে গেলে আগে তোমাকে থিওরিকেই নেগেট করতে হবে। সো ফেমিনিস্ট থিওরি, যেখানে অল ফর্মস অফ থিওরি, ক্রিটিক্যাল থিওরি, অল ফর্মস অফ ইডিওলজি, সবকিছুকেই রিজেক্ট করতে সিক্সুস বলছেন। কামিং ইনটু লিউজ ইরিগারে, ইরিগারের থিঙ্কিং অনেকটা কন্টিনিউয়েশন অফ ক্রিস্টেভা and Helen Cixous. She looks into the feminine subjectivity, how a woman saw her own role and how she saw that role as contributing to her identity and meaning. And she talks about this autoeroticism. Autoeroticism, what is autoeroticism? Autoeroticism is basically stimulating oneself in case of the lack of any form of external stimulation. যখন বাইরে থেকে কোনো এক্সটার্নাল স্টিমুলেশন নেই, তুমি নিজেকে নিজেকে স্টিমুলেট করছো। সো for example, masturbation is a form of autoeroticism. So she talks about that women can eroticize herself. She has all the potentiality, all the possibility of eroticizing herself, even if there are no male partners or any form of support system, of masculine support system. So essentially autoeroticization is the next step হচ্ছে autotelic or autonomy, autotelic entity or autonomous existence. Women can stand on their own feet. So among Luz Irigaray's theory, almost her major theories are continuation of the theories of
Kristeva and Cixous, but for the her original thinking contained in her theory of autoeroticism. And of course, she talked about homosexuality, love of women for other women, lesbianism, etc. This is another text which is very important for the students who are English honors students of literature. Mad Woman in the Attic, published in 1979. The entire title of the book was The Mad Woman in the Attic, the Woman Writer and the 19th Century Literary Imagination. So this 1979 book by Sandra Gilbert and Susan Huber changed completely the scenario of literary interpretation, landscape of English literary interpretation. This is a text which interprets Frankenstein by Mary Shelley, which interprets Jane Eyre, which interprets other various prominent 19th century, of course, Emily Bronte's Wuthering Heights and other important 19th century texts. The Mad Woman in the Attic, Chile Kothar Unmadini. So Huber and Gilbert talks about this insanity, this notion of the madness, which has always been associated with the conception of the femininity. So while it may be easy to construe that feminist writers embody the mad woman or a monster, Gilbert and Huber stressed the importance of killing off both the figures, because neither the angel in the house nor the monster are accurate representations of women or women writers. So Gilbert and Huber for the first time said that womenদেরকে তো essentially monster হিসেবে ট্যাবু করা হয়। আমি আগেই বলেছি গ্রিক এন্ড রোমান মাইথোলজিতে তুমি প্রচুর ফিমেল মনস্টারের উল্লেখ পাবে। আবার 19th সেঞ্চুরি উইমেনদেরকে এঞ্জেল ইন দ্য হাউসের মধ্যে ডোমেস্টিক স্পেসের মধ্যে এঞ্জেল হিসেবে ট্রিট করার প্রবণতা দেখতে পেয়েছি। Gilbert and Huber rejects both the stereotypes and said that women are neither angel nor monster. In order to find an accurate representation of the women, they are neither angel nor monster. Instead, Gilbert and Huber claim that female writers should strive for definition beyond this dichotomy, whose options are limited by a patriarchal point of view. Moving into the third wave feminist literary criticism or third wave feminist philosophy, we should talk about this very canonical and almost paradigm shifting work by Judith Pamela Butler, known for her famous book Gender Trouble, which changed the entire landscape of Western philosophy. Judith Pamela Butler, born in 1956, she's an American philosopher and gender theorist, and her work tremendously influenced political philosophy, ethics, the entire school of the third wave feminism, queer theory, LGBTQ theory, and others. Her most famous book is this one. You should remember the name. There can be some short question from this book. That is Gender Trouble, Feminism and Subversion of Identity, published in 1990. She also wrote another very famous book, Bodies That Matter, on the discursive limits of sex, in 1993. But this book is very important, Gender Trouble, because in these books, she challenges the conventional notion of the gender and develops her theory of gender performativity. Now, what is gender performativity? What is performance? Performance is a kind of act, for example, dance performance, আমরা স্টেজের মধ্যে করি, ড্রামাটিক পারফরমেন্স আমরা স্টেজের মধ্যে করি, এক ধরনের এক্সামিনেশন পারফরমেন্স মানে এক্সামিনেশন হলের মধ্যে করো। সো পারফরমেন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ফর্ম অফ অ্যাক্টিং, যেটা করতে হয়, যেটা ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট in her essay Performative Acts and Gender Constitution. Butler proposes that gender is performative. এতদিন কি শুনে এসছো? Sexuality or sex is essentially a